Hi guys, good morning to all. So welcome to CFR classes. So now we are going to discuss about 100 series in days. For old as well as new students also can watch, because out of these 100 series standards, very few only important for new syllabus, but all are important for old syllabus students. Okay, ready? Start చేద్దామా? చూడండి, ఇన్ డేస్ 101 ఏం సార్ నేమ్ అంటే ఫస్ట్ టైం అడాప్షన్ ఆఫ్ ఇండేస్. ఫస్ట్ టైం ఇండేస్ని ఆప్ట్ చేసుకునే వాళ్ళకి ఈ స్టాండర్డ్ అప్లై అవుతుంది. సో ఫస్ట్ టైం అడాప్షన్ ఆఫ్ ఇండేస్. ఓకేనా? క్లియర్, సింపుల్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఇస్ ద ఆబ్జెక్టివ్? ఆబ్జెక్టివ్ వాట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రొసీజర్ ఆఫ్ ట్రాన్సిషన్. సార్ ఫస్ట్ టైం అడాప్షన్ ఆఫ్ ఇండేస్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ సింపుల్గా ఇప్పటివరకు ఏఎస్ ఫాలో అయ్యారు. దే హ్యావ్ ఫాలోడ్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్. నౌ దే ఆర్ షిఫ్టింగ్ టువర్డ్స్ టు Ind AS. Nothing but this is the first time adoption of Ind AS, right? So at that time you have to, okay, follow as per the standard. Simple. First point answer, to explain the procedure of a transition. The objective is to explain the procedure of transition. Transition means from accounting standards to AS. Okay, are you getting? Generally I think మీకు తెలిసే ఉంటుంది, ఎవ్రీవన్ నో అబౌట్ దిస్ గ్యాప్. Generally accepted accounting principles. Okay, na? Previously answer and they will follow in the accounting standards. Now they are shifting towards to Ind AS. So to explain the procedure of transition. Okay, na? Simply. Next, to remove all difficulties of retrospective applications of certain Ind AS. Actually కొన్ని ఇండేస్లో ఏం సార్ అంటే అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ అవ్వచ్చు, ఇండేస్లో అవ్వచ్చు. సో కొన్ని రెట్రోస్పెక్టివ్ అంటే మీకు ఐడియా ఉంది కదా ఆల్రెడీ, ఫ్రమ్ బిగినింగ్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ నుంచి చేంజెస్ చేసుకుంటూ రావాలి. అంతేనా? యూ హ్యావ్ టు మేక్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ ద డే వన్ ఆఫ్ ద బిజినెస్. కరెక్టా? సో ఫర్ దట్ పర్పస్, టు రిమూవ్ ఆల్ ద డిఫికల్టీస్ ఆఫ్ రెట్రోస్పెక్టివ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ సర్టెన్ ఇండేస్. ఫర్ దట్ పర్పస్ దిస్ స్టాండర్డ్ ఈజ్ యూస్ఫుల్. సింపుల్. నెక్స్ట్, టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద అకౌంటింగ్. యాక్చువల్లీ ఈ స్టాండర్డ్లో చెప్తారనమాట సింపుల్గా. ఓకే, ఈ పర్టికులర్ ఏఎస్ నుంచి ఇండేస్కి వచ్చావు, ఈ పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్కి నువ్వు ఎలా చేయాలి. ఓకేనా? అర్థమవుతుందా? క్లారిటీ వస్తుందా? ఇంతకుముందు బుక్ వాల్యూ ప్రకారం అకౌంట్ చేసేవాడు, ఓకే, ఇండేస్ ప్రకారం ఫెయిర్ వాల్యూ ప్రకారం అకౌంట్ చేయాలి. ఇలా డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. ఆబ్వియస్లీ కొన్ని డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్కి యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇండేస్కి. ఓకేనా? క్లియర్, సింపుల్. సో దట్స్ వై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ రిజల్టింగ్ డిఫరెన్సెస్ ఇన్ ద క్యారింగ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వేరియస్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ ఎనీ. సో ఏం చెప్తుంది సార్? ఏవైతే డిఫరెన్సెస్ వస్తాయో దాని యొక్క అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ గురించి కూడా మాట్లాడుతుంది. ఏంటది? ఇండేస్ 1 దానికి అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్. సో మొత్తం ఎన్ని పాయింట్స్ అంటే సార్ 3 పాయింట్స్. ఒకటి, ట్రాన్సిషన్. Explain the procedure of transition to remove all the difficulties. To explain the accounting treatment of the resultant answer differences. అంతే. ఓకేనా? క్లియర్. నెక్స్ట్, స్కోప్. ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ టు ఫస్ట్ set of finance statements that contain an explicit and unreserved statement of compliance with Ind AS. సార్ మీకు చిన్నప్పుడు నేర్చుకొని ఉండొచ్చు ఈ పాయింట్. సో మేబీ కొంతమంది తెలిసి ఉండొచ్చు, తెలియకపో ఉండొచ్చు. జనరల్గా ఏదన్నా మీరు అన్ని అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ని మీరు ఫాలో అవుతున్నారు అనుకుంటే, యూ హ్యావ్ టు గివ్ వన్ స్టేట్మెంట్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ప్లిసిట్ అండ్ అన్రిజర్వ్డ్ స్టేట్మెంట్. ఏమివ్వాలండి? ఎక్స్ప్లిసిట్ అండ్ అన్రిజర్వ్డ్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ కంప్లైన్స్ విత్ ఇన్ డేస్. సో వాడు ఏమన్నాడంటే, ఇట్ ఈస్ అప్లికేబుల్ టు ద ఫస్ట్ సెట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. ఫస్ట్ టైం యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. ఎప్పుడైతే నువ్వు ఇండేస్ని కంప్లై చేస్తున్నట్టు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి నువ్వు ఇండేస్ ప్రకారం ఫైనాన్షియల్స్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నావు, అప్పుడు మాత్రమే అప్లై అవుతుంది. ఓకేనా? అప్పుడు మాత్రమే అప్లై అవుతుంది. ఫస్ట్ టైం అనమాట, ఫస్ట్ టైం అప్లై అవుతుంది. నెక్స్ట్, దిస్ ఇండేస్ అప్లైస్ టు ఇంటరిమ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆల్సో. దట్ ఈస్ కవర్డ్ బై దోస్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ దట్ ఆర్ ప్రిపేర్డ్ అండర్ ఇండేస్. ఇంటరిమ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ కూడా మీరు ఇండేస్ ప్రకారం ప్రిపేర్ చేస్తే కనుక ఇనీషియల్గా
ఓకే. ఇనీషియల్‌గా ఫస్ట్ టైమ్ సెట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ కేస్‌లో ఈ స్టాండ్ అనేది అప్లై అవుతుంది. అది స్టాండర్డ్ మాట్లాడేది. సబ్సీక్వెంట్‌గా ఎప్పుడు చేసినా కూడా స్టాండ్ అప్లై అవుతుంది. ఓన్లీ ఫస్ట్ టైం అడాప్షన్. సింపుల్ స్టాండా? చెప్పండి 3 పాయింట్స్. టు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ ద ప్రొసీజర్ ఆఫ్ ట్రాన్సిషన్. టు రిమూవ్ ద డిఫికల్టీస్. నెక్స్ట్ టు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ ద అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ రిజల్టెంట్ డిఫరెన్సెస్. సింపుల్‌గా. స్కోప్ 2 పాయింట్స్ చెప్పాడు. ఒకటేమో ఫస్ట్ టైం అడాప్షన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఒకటి, ఇంకోటి ఇంటరిమ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ కూడా అప్లై అవుతుంది. సో దీనికి వాడు ఇచ్చేది ఎన్ని మార్క్స్ అంటే 4 మార్క్స్. అంతే, సింపుల్. ఇండేస్ 102 గురించి నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. దెర్ ఇస్ నో నీడ్ టు డిస్కస్. సింపుల్, మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. ఏం సార్? షేర్ బేస్డ్ పేమెంట్. సింప్లీ పేమెంట్ షుడ్ బి బేస్డ్ ఆన్ షేర్స్. టు స్పెసిఫై ద ఫినాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ బై అన్ ఎంటిటీ when it undertakes a share based పేమెంట్ ట్రాన్సాక్షన్. సో ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే షేర్ బేస్డ్ పేమెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ జరుగుతాయో దానికి సంబంధించి ఫినాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ ఎలా అనేది చెప్తుంది. అంతే, ఎలా రిపోర్ట్ చేయాలి ట్రాన్సాక్షన్ జరిగినప్పుడు. ఇందులో మనకి ఆ, ఏం ఎఫెక్ట్ అవుతుంది జనరల్గా? పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఎక్స్పెన్సెస్ బుక్ చేయాలి కదా, తెలుసు కదా మీకు. ఎక్స్పెన్సెస్ బుక్ చేయాలి, లైబిలిటీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అంటే ఫినాన్షియల్ పర్ఫార్మెన్స్, ఫినాన్షియల్ పొజిషన్ ఎలా ఉంది, ఎలా రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది అనేది ఇది మాట్లాడుతుంది. సో ఇట్ రిక్వైర్స్ అన్ ఎంటిటీ టు రిఫ్లెక్ట్ ఇన్ ద పిఎన్ఎల్ ఆర్ అండ్ ఫినాన్షియల్ పొజిషన్ దట్ ఎఫెక్ట్స్ ద షేర్ బేస్డ్ పేమెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇంక్లూడింగ్ expenses associated with the transactions in which share options are granted. In which share options are granted. అర్థమవుతుందా? క్లియరా? ఇప్పుడు ఏమన్నాడమ్మా? పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది? ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ కదా, సో అది ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది? ఇంక్లూడింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఆ ట్రాన్సాక్షన్ సంబంధించి ఆ షేర్ బేస్డ్ పేమెంట్ ఆప్షన్స్ లేదా షేర్ ఆప్షన్స్ ఇష్యూ చేస్తాం కదా, సో అప్పుడు మనకి కొంచెం ఎక్స్పెన్సెస్ బుక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. తెలుసు కదా, మీకు ఐడియా ఉంది కదా, ఆల్రెడీ స్టాండర్డ్ చేసాం కాబట్టి. సో ఎలా చేయాలి అది వాడు మాట్లాడేది. స్కోప్ ఏం సార్ అంటే స్కోప్ an entity shall apply it to all share-based payment transactions in which an entity acquires or receives goods or services. సో ఏంటంటే దేనికి అప్లై చేయొచ్చు అంట? ఆల్ షేర్ బేస్డ్ పేమెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నిటికి అప్లై చేయొచ్చు. ఇన్ విచ్ an entity acquires or receives goods or services. గూడ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్ని తీసుకోవడం కానీ తీసుకోవాలి. తీసుకొని ఏం చేయాలి? పేమెంట్ అనేది ఏ షేర్స్ బేస్ పైన చేస్తారనమాట. తెలుసు కదా, ఆల్రెడీ చదివాం కదా. సో దానికి అప్లై అవుద్ది. సో అలా 3 టైప్స్ చెప్పాం మనం: ఈక్విటీ సెటిల్డ్, క్యాష్ సెటిల్డ్, షేర్ బేస్డ్ పేమెంట్ విత్ క్యాష్ ఆల్టర్నేటివ్. సో 3 టైప్స్ ఆఫ్ మోడల్స్ మీద క్వశ్చన్స్ కూడా చేసాం. సింపులా? నాన్ అప్లికబిలిటీ ఆఫ్ ఇండ్ AS 102. బిజినెస్ కాంబినేషన్ కేసులో షేర్స్ ఏమైనా ఇష్యూ చేస్తే అవి ఇండ్ AS 102 కింద రావు. Certain contract transactions falling within Ind AS 32 and Ind AS 109 relating to financial instruments. కొన్ని కాంట్రాక్ట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి, అవి ఇండ్ AS 109లో అండ్ ఇండ్ AS 32లో కవర్ అవుతున్నాయి అంట. సో కాబట్టి ఇక్కడ కవర్ అవ్వని చెప్పేసి అన్నాడు. సింపుల్గా నాన్ అప్లికబిలిటీ. ఇంతమో ఒకటి షేర్స్ ఇష్యూడ్ యాజ్ ద కన్సిడరేషన్ ఇన్ బిజినెస్ కాంబినేషన్లో మీరు షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తారు కదా, అవునా కదా? అక్వైర్ చేసినప్పుడు షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తాం కదా, సో దానికి స్టాండ్ అప్లై అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో కొన్ని కాంట్రాక్ట్స్ ఇండ్ AS 32 అంటే ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ తెలుసు కదా. సో ఇండ్ AS 32 మనం డిస్కస్ చేసామా? అప్లోడ్ చేయలేదు కదా. ఆ వీడియో అయితే అయిపోయింది కానీ అప్లోడింగ్ అసలు అది ఏమవుతుందో తెలియట్లేదు. సో ట్రిమ్ చేసి చేస్తున్నారు. సో డోంట్ వరీ, అది కూడా వచ్చేస్తుంది ఈరోజు. డోంట్ వరీ. ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు మీకు? ఎల్లుండా? ఇంకా 2 డేస్ ఉందా? సరే, 2 డేస్ ఉంది కాబట్టి ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఈలో పని క్లోజ్ చేసేద్దాం. అంతేనండి, ఇండ్ AS 102. సో ఇది మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంది కాబట్టి చదువుకోండి. రిపీట్ చేయట్లేదు. బిజినెస్ కాంబినేషన్ కూడా బచ్చా తెలిసిందే కదా. చెప్పండి అమ్మా, బిజినెస్ కాంబినేషన్ అంటే ఇట్స్ ఎ ట్రాన్సాక్షన్ ఆర్ ఈవెంట్ ఇన్ విచ్ అక్వైరర్ అబ్టైన్స్ ద కంట్రోల్ ఓవర్ వన్ ఆర్ మోర్ బిజినెస్. అక్వైరర్కి ఏం రావాలంట? కంట్రోల్ రావాలంట బిజినెస్ పైన.
అది 1 బిజినెస్ అవ్వచ్చు, అంతకంటే ఎక్కువ ఉండొచ్చు. సో మెయిన్గా 2 పాయింట్స్ గురించి మాట్లాడతాం. ఒకటేంటి సార్, కాంపిటీషన్ని రెడ్యూస్ చేసుకోవడం కోసం. సో మనం ఒకరిని ఎక్వైర్ చేస్తా ఉంటే వాడు మన కాంపిటేటర్ అయితే కదా జనరల్గా ఎక్వైర్ చేసేది. సో కాబట్టి మన కాంపిటేటర్ని తగ్గించుకోవాలి ఇప్పుడు మనం. సో కాబట్టి ఏం చేస్తున్నా, అక్వైర్ చేసా. సో అంటే కాంపిటీషన్ తగ్గుతుంది ఇలా అక్విజిషన్ జరగడం వల్ల. అండ్ ఆల్సో రిజల్ట్స్ ఇన్ గ్రోత్. సో ఆబ్వియస్ ఇద్దరు కలిసి గ్రో అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. అంతేనా? నెక్స్ట్, అమాల్గమేషన్ అండ్ ఇండెక్స్ 103 రెండు సేమ్ అంటే లేదు సార్, సబ్స్టాన్షియల్లీ డిఫరెంట్ అనమాట. ఓకేనా? నెక్స్ట్, ఇండెక్స్ 103 ఏం మాట్లాడుతుంది అంటే బిజినెస్ కాంబినేషన్ గురించి మాట్లాడుతుంది. కానీ ఏదైనా ఒక అసెట్ని మీరు అక్వైర్ చేసి దాన్ని బిజినెస్ కాంబినేషన్లో కవర్ అవుద్ది అంటే కుదరదు. చేస్తే కంప్లీట్ బిజినెస్ని మీరు అక్వైర్ చేయాలి. అంతేగాని ఏదో ఒక అసెట్ని అక్వైర్ చేసి ఇట్స్ ఏ బిజినెస్ కాంబినేషన్ అని చెప్పొచ్చా? చెప్పకూడదు. అంతే. Objective. Simple, to improve the relevance, reliability, and comparability of information that reporting entity provides in financial statements about the business combination and its effects. సో వాడు ఏమంటున్నాడంటే రిలయబిలిటీ లేదా రిలవెన్స్ అండ్ కంపారబిలిటీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ రిపోర్టింగ్ ఎంటిటీ ప్రొవైడ్స్. ఇప్పుడు రిపోర్టింగ్ ఎంటిటీ ఏం చేస్తుంది ఫినాన్స్ స్టేట్మెంట్స్లో, దాని యొక్క రిలయబిలిటీని ఇంప్రూవ్ చేసుకుందాం లేదా కంపారబిలిటీ ఇంప్రూవ్ చేసుకుందాం అనుకుంటుంది. దేని గురించి అంటే అబౌట్ బిజినెస్ కాంబినేషన్ అండ్ ఇట్స్ ఎఫెక్ట్స్. దానివల్ల వచ్చేటువంటి ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి, ఎక్కడ చేంజెస్ వస్తాయి. సో అది ఫస్ట్ ఆబ్జెక్టివ్. నెక్స్ట్, టు అకాంప్లిష్ దట్ ఇండెక్స్ ఎస్టాబ్లిష్ ఇట్స్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఫర్ హౌ ద అక్వైరర్. సింపుల్గా మీకు స్టెప్స్ తెలుసు కదా ఏంటి, ఐడెంటిఫైబుల్ అసెట్స్ అండ్ లైబిలిటీస్, ఎన్సిఏ క్యాలిక్యులేషను, గుడ్ విల్, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదమ్మా, గెయిన్ ఆన్ బార్గెన్ పర్చేజ్. సో అవే పాయింట్స్ ఇక్కడ రిపీట్ అవుతాయి. సో ఐడెంటిఫైబుల్ అసెట్స్ అండ్ లైబిలిటీస్ ఒకటి, ఎన్సిఏ ఒకటి, గుడ్ విల్ ఒకటి, అండ్ గెయిన్ ఆన్ బార్గెన్ పర్చేస్. అక్కడ స్టెప్స్ ఉన్నాయి కదా అవే పాయింట్స్. అది కూడా మనం రికగ్నైజ్ చేయాలా వద్దా? అవన్నీ రికగ్నైజ్ చేసిన తర్వాతే కదా చేసేది బ్యాలెన్స్ షీట్ మీరు స్టెప్స్. సో కాబట్టి ఆ పాయింట్స్ రాసామంతే. ఎక్విజిషన్ రేట్ రాయాలి, అక్వైర్ రాయలేదు అంతే. అక్వైర్ కూడా అక్వైర్ని కూడా మనం ఏం చేయాలి, ఇదిగోండి అక్వైర్ని కూడా ఏం చేయాలి, మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి కదా. ఆ స్టెప్స్ లాగా రాస్తే సరిపోద్ది, స్టెప్ నేమ్స్ అనమాట. సో అందుకే ఐడెంటిఫైబుల్ అసెట్స్ అండ్ లైబిలిటీస్ అన్నాడు, నెక్స్ట్ ఎన్సీ క్యాలిక్యులేషన్ అన్నాడు, నెక్స్ట్ గుడ్ విల్ అన్నాడు, గెయిన్ ఆన్ బార్గెన్ పర్చేస్ అని కూడా అన్నాడు. నెక్స్ట్ డిటర్మైన్ చేయాలి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్క్లోజ్ చేయాలి ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్లో, వాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు డిస్క్లోజ్ టు ఎనేబుల్ యూజర్స్ ఆఫ్ ద ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ టు ఎవాల్యుయేట్ ద నేచర్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ బిజినెస్ కాంబినేషన్. ఓకేనా, క్లియరా? నెక్స్ట్, స్కోప్. స్కోప్ చూడండి. స్కోప్ అనేది ఏమన్నా సింపుల్, దిస్ ఇండియా అప్లైస్ టు ట్రాన్సాక్షన్ ఆర్ ఈవెంట్ దట్ మీన్స్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ బిజినెస్ కాంబినేషన్. సో బిజినెస్ కాంబినేషన్ డెఫినేషన్ ఏవైతే మీట్ అవుతుందో ట్రాన్సాక్షన్, ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్కి ఆర్ ఈవెంట్స్కి ఇండెక్స్ డిస్టర్బెన్స్ వస్తుందా? ఓకే, ఇండెక్స్ 103 అప్లై అవుతుంది అంతే. నాన్ అప్లికేబిలిటీ చూద్దాం. ఏం సార్, జాయింట్ అరేంజ్మెంట్ లేదా జాయింట్ వెంచర్ అంటాం కదా, ద అకౌంటింగ్ ఫర్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ జాయింట్ అరేంజ్మెంట్స్. జాయింట్ అరేంజ్మెంట్స్కి స్టాండ్ అప్లై అవుద్దా? లేదు. అసెట్ ఎక్విజిషన్కి స్టాండ్ అప్లై అవుద్దా? లేదు. అదే అన్నాడు సింపుల్. ద ఎక్విజిషన్ ఆఫ్ అసెట్ ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ అసెట్ డస్ నాట్ కన్స్టిట్యూట్ బిజినెస్. అది బిజినెస్ కిందే రాదు, అసలు బిజినెస్ కిందే రాదు, అండ్ బిజినెస్ కాంబినేషన్ అసలే కాదు. సింపుల్ 2 పాయింట్స్, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ జాయింట్ వెంచర్ ఆర్ జాయింట్ అరేంజ్మెంట్స్, నెక్స్ట్ ఎక్విజిషన్ ఆఫ్ అసెట్స్. వీటికి స్టాండర్డ్ నాట్ అప్లై. చూసుకోవాలి, ఈ మధ్య నాన్ అప్లికేబిలిటీ కూడా అడుగుతున్నాడు. 2 మార్క్స్కో 1 మార్క్స్కో ఏదో విధంగా అడుగుతున్నాడు. కొంచెం కొంచెం ఫోకస్ చేయండి. సో ఇండెక్స్ 104 ఇన్సూరెన్స్ కాంట్రాక్ట్స్. ఏంటండి, ఇన్సూరెన్స్ కాంట్రాక్ట్స్ ఏంటంట, ఆబ్జెక్టివ్ టు స్పెసిఫై ద ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కాంట్రాక్ట్స్ బై అన్ ఎంటిటీ దట్ ఇష్యూ సచ్ కాంట్రాక్ట్స్. ఏం స్పెసిఫై చేయాలంట, ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ ఫర్ ఇన్సూరెన్స్ కాంట్రాక్ట్స్. ఇన్సూరెన్స్ కాంట్రాక్ట్స్ ఉంటాయి కదా, సో దానికి సంబంధించి ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ ఎలా అని చెప్పేసి స్పెసిఫై చేయాలి. అసలు ఏమేమి కాంట్రాక్ట్స్ ఇష్యూ చేస్తుంది, దానిలో ఉన్నటువంటి మెయిన్ ఏమన్నా దానికి సంబంధించి ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ ఎలా చేయాలి ఏంటి స్పెసిఫై చేయాలి. అది మెయిన్ ఆబ్జెక్ట్.
ఇంకా ఈ ఇండెక్స్కి ఏం రావాలంటే ఏం కావాలంట, ఇట్ రిక్వైర్స్ లిమిటెడ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ టు అకౌంటింగ్, కొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్ కావాలి. అండ్ డిస్క్లోజర్ దట్ ఐడెంటిఫై అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ది ఇన్సూరెన్స్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అరైజింగ్ ఫ్రమ్ ఇన్సూరెన్స్ కాంట్రాక్ట్స్ నుంచి అరైజ్ అయినటువంటి, ఓకే ఏమన్నాడు, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ ఎవరు ఉంటారు, ఇన్సూర్డ్ ఉంటారు కదా. ఇన్సూరర్ అంటే ఎవరమ్మా, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడేది ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ గురించి. సో వాళ్ళ ఫినాన్షియల్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి, వాటికి సంబంధించి ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి, సో దాన్ని ఎలా డిస్క్లోజ్ చేయాలని చెప్పేసి స్టాండర్డ్ మాట్లాడుతుంది. సో డిస్క్లోజర్ దట్ ఐడెంటిఫైస్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ద అమౌంట్ ఇన్ అన్ ఇన్సూరెన్స్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అరైజింగ్ ఫ్రమ్ ఇన్సూరెన్స్ కాంట్రాక్ట్. అంతేనా, సింపుల్గా అంతే. స్కోప్ చూడమ్మా, ఇవే అడిగేది. అండ్ ఎంటిటీ దట్ అప్లై దిస్ ఇండేస్ టు షల్ అప్లై ఇండేస్ టు ఎవరు సార్, ఇన్సూరెన్స్ కాంట్రాక్ట్స్ దట్ ఇష్యూ అండ్ రీఇన్సూరెన్స్ కాంట్రాక్ట్స్ దట్ ఇట్ హోల్డ్స్. ఇప్పుడు నాకు ఇన్సూరెన్స్ కాంట్రాక్ట్ వచ్చింది, నేను ఐఎమ్ ద ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. సో నాకు ఈ స్టాండ్ అప్లై అవుతుంది. ఇన్సూరెన్స్ కాంట్రాక్ట్స్ దట్ ఇట్ ఇష్యూస్, నేనే కదా ఇష్యూ చేసేది కాంట్రాక్ట్స్ని. సో కాబట్టి వాళ్ళకి అప్లై అవుతుంది. ఫైనాన్స్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ దట్ ఇష్యూ విత్ డిస్క్రిషనరీ పార్టిసిపేషన్ ఫీచర్. సో ఫైనాన్స్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కేసులో కూడా అప్లై అవుద్దంట. ఎప్పుడంటే అది ఏం చేయాలంటే డిస్క్రిషనరీ పార్టిసిపేషన్ ఫీచర్స్. డిస్క్రిషనరీ అంటే వాడి ఇష్టం అనమాట, వాడి నిర్ణయం పైన డిసైడ్ అయి ఉంటుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్, దిస్ ఇండెక్స్ డస్ నాట్ అడ్రస్ అదర్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ బై ఇన్సూరర్స్. అదర్ ఆస్పెక్ట్స్ ఏమి పట్టించుకోదు కానీ, అంటే అదర్ ఆస్పెక్ట్స్ అంటే ఏంటంటే సచ్ యాజ్ అకౌంటింగ్ ఫర్ ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్ హెల్డ్ బై ఇన్సూరర్స్, ఫైనాన్షియల్ లయబిలిటీస్ హెల్డ్ బై ఇన్సూరియర్. సో ఇన్సూరర్ చేతిలో ఇన్సూరర్కి ఫైనాన్షియల్ లయబిలిటీస్ ఉంటే అసెట్స్ ఉంటాయి, వాటికి మళ్ళీ వేరే స్టాండర్డ్ 10932 అప్లై చేయాలి, కానీ ఈ స్టాండర్డ్ అప్లై అవ్వదంటున్నాడు. ఓకేనా, అడ్రస్ చేయలేదండి ఆ ఆస్పెక్ట్స్ని. నెక్స్ట్, డస్ నాట్ అప్లై టు ప్రొడక్ట్ వారంటీస్ అండ్ ఎంప్లాయర్స్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ అండర్ ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ప్లాన్ అండ్ రిటైర్మెంట్ ఆబ్లిగేషన్ ప్లాన్ రిపోర్టెడ్ బై డిఫైన్డ్ బెనిఫిట్ రిటైర్మెంట్ ప్లాన్స్. సో జనరల్గా ప్రొడక్ట్ వారంటీస్ ఇస్తారు కదా, సో మరి అదేమైనా ఇన్సూరెన్స్ కాంట్రాక్ట్స్ కింద వస్తుందా అంటే రాదంట. సో మ్యానుఫ్యాక్చర్ కానీ, డీలర్ కానీ, రిటైలర్ కానీ డైరెక్ట్గా ప్రొడక్ట్ వారంటీ ఇచ్చారనుకోండి, అది ఇండియాస్ 104లో కవర్ అవ్వదు. నెక్స్ట్, ఎంప్లాయర్ యొక్క అసెట్స్ అండ్ లైబిలిటీస్ అండ్ ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ప్లాన్ కింద మీకు ఏమైనా వస్తే దానికి కూడా స్టాండర్డ్ అప్లై అవ్వదు. ఇది ఇండియాస్ 104. గుర్తుంటుందా, రిపీట్ చేద్దామా. సింపుల్ ఏంటమ్మా, ఫస్ట్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ స్పెసిఫై చేయాలా. నెక్స్ట్, లిమిటెడ్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఇన్ అకౌంటింగ్ అండ్ డిస్క్లోజర్స్. Scope in the insurance contracts that it issues and reinsurance contracts that it holds. రీఇన్సూరెన్స్ అంటే తెలుసు కదా. సో నాకు ఇన్సూరెన్స్, సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర పాలసీ తీసుకున్నాను, నేనేం చేస్తాను, దాన్ని రీఇన్సూరెన్స్ చేస్తా వేరే వాడి దగ్గర, అది రీఇన్సూరెన్స్ అనమాట. సో డిస్క్రిషనరీ పార్టిసిపేషన్ ఫీచర్ ఉన్నటువంటి ఐ మీన్ ఆ ఇంటెన్షన్తో కనుక ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ కనుక ఇష్యూ చేస్తే అప్పుడు కూడా స్టాండ్ అప్లై అవ్వదు. ఎందుకని ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోద్ది, మళ్ళీ ఇండియాస్ 32,109కి వెళ్ళిపోద్ది కదా. సో కాబట్టి ఇక్కడ కవర్ అవ్వదు అంటున్నాడు అంతే, ఇక్కడ కవర్ అవ్వదు. ప్రొడక్ట్ వారంటీస్, ఎంప్లాయీ అసెట్స్ అండ్ లైబిలిటీస్ అంతే. నెక్స్ట్, ఇంపార్టెంట్ స్టాండర్డ్స్ ఇండియాస్ 105. చూడండి, నాన్ కరెంట్ అసెట్స్ హెల్డ్ ఫర్ సేల్ అండ్ డిస్కంటిన్యూడ్ ఆపరేషన్స్. ఇప్పుడు కొన్ని నాన్ కరెంట్ అసెట్స్ ఉంటాయమ్మా, బిల్డింగ్ కానీ, ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ. వీటిని సేల్ చేద్దామన్న ఇంటెన్షన్ నీకు ఉండాలి. సో సేల్ చేద్దామని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను ఆల్రెడీ, అప్పుడు ఈ స్టాండ్ అప్లై చేయండి. అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్లో ఇంత డిఫరెన్షియేషన్ ఉండేది కాదు, కానీ ఇప్పుడు ఉంది. ఓకేనా. అండ్ డిస్కంటిన్యూడ్ ఆపరేషన్స్, ఏమన్నా ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి, నాకు సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 10 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి, లేదా 10 యూనిట్స్ ఉన్నాయి, ఏదో ఒక యూనిట్ని క్లోజ్ చేస్తున్నాం, ఏదో ఒక 4 యూనిట్స్ని క్లోజ్ చేస్తాం, డిస్కంటిన్యూడ్ ఆపరేషన్స్ అన్నమాట.
నెక్స్ట్ చూడండి. సో మరి ఈ నాన్ కరెంట్ అసెట్ హెల్డ్ ఫర్ సేల్ ఏది ఉందో అది బ్యాలెన్స్ షీట్లో సపరేట్ లైన్ ఐటెంలో చూపించాలి. సపరేట్గా చూపిస్తారు. కావాలంటే మీరు షెడ్యూల్ 3 బ్యాలెన్స్ షీట్ చెక్ చేసుకోండి, సపరేట్గా ఉంటుంది అదర్ అసెట్తో కంపేర్ చేస్తే. ఆబ్జెక్ట్ ఏంటంటమ్మా, అసెట్స్ దట్ మీట్ ద క్రైటీరియా టు బి క్లాసిఫైడ్ as held for sale to be measured at lower of carrying amount and fair value less cost to sell and depreciation shall cease. ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు సార్ అంటే, ఇప్పుడు ఒక అసెట్ని హెల్డ్ ఫర్ సేల్ కోసం నువ్వు తీసుకొచ్చావు అంటే నాన్ కరెంట్ అసెట్ హెల్డ్ ఫర్ సేల్ ఆ క్రైటీరియాని మీట్ అయింది. అక్కడ కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి, సేల్ మస్ట్ బి హై ప్రోబుల్ అని చెప్పేసి, ఓకేనా. సో అలా డిఫరెంట్ కండిషన్స్ ఉంటాయి. సో ఆ కండిషన్స్ కనుక ఫుల్ఫిల్ చేస్తే అప్పుడు ఎక్కడ మెజర్ చేయాలంట, లోవర్ ఆఫ్ ద క్యారింగ్ అమౌంట్ ఆర్ ఫేర్ వాల్యూ లెస్ కాస్ట్ టు సెల్ రికవరీ ఈస్ లోయర్, నథింగ్ బట్. అప్పటి నుంచి డిప్రిసియేషన్ అనేది ఆపేయాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి, నాన్ కరెంట్ అసెట్ హెల్డ్ ఫర్ సేల్ కింద రికగ్నైజ్ చేసిన తర్వాత అసెట్ని డిప్రిషియేట్ చేయడం ఆపేయాలి. నెక్స్ట్, రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ద డిస్కంటిన్యూడ్ ఆపరేషన్స్ టు బి ప్రెజెంటెడ్ సపరేట్లీ ఇన్ ద స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L. అంటే ఏంటి సార్, డిస్కంటిన్యూడ్ ఆపరేషన్ సంబంధించి రిజల్ట్స్ ఉంటాయి కదా, అవునా కదా, అవి కూడా ఏంటమ్మా P&L సపరేట్గా డిస్క్లోజ్ చేయాలంట. దాని రిజల్ట్స్ని కూడా సపరేట్గా డిస్క్లోజ్ చేయాలి. అంటే డిస్కంటిన్యూడ్ ఆపరేషన్స్కి ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది, ఎంత లాస్ వచ్చింది అని చెప్పేసి సపరేట్గా చెప్పాలంట. యాజ్ పర్ Ind AS 105. స్కోప్స్ ఉన్నాం. స్కోప్ ఏముండదు, సింపుల్గా క్లాసిఫికేషన్, ప్రజెంటేషన్, మెజర్మెంట్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ Ind AS అప్లై టు ఆల్ రికగ్నైజ్డ్ నాన్ కరెంట్ అసెట్స్ అండ్ డిస్పోజల్ గ్రూప్స్. సో వీళ్ళకి మాత్రమే ఏమవుతుంది సార్, స్టాండర్డ్ అప్లై అవుతుంది. అసెట్ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ నాన్ కరెంట్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ Ind AS 1. Ind AS 1 ప్రకారం నాన్ కరెంట్ అసెట్ లాగా ట్రీట్ చేసాం, బాగానే ఉంది. బట్ కరెంట్ అసెట్స్గా ట్రీట్ చేయొచ్చు అంటే లేదంట, ప్రొవైడెడ్ ఇట్ సాటిస్ఫై ద క్రైటీరియా. సో క్రైటీరియా కనుక మీట్ అయితే తప్ప ఆ స్టెప్ని కరెంట్ అసెట్గా ట్రీట్ చేయొద్దు అన్నాడు. ఓకేనా, మీట్ అయ్యే వరకు చేయొద్దు, అంతే. సింపుల్ స్టాండర్డ్ 4 మార్క్స్ పక్కా ఇంపార్టెంట్ సార్, చాలాసార్లు వచ్చింది. సో 100 సిరీస్ నుంచి క్వశ్చన్స్ లేకుండా అయితే అస్సలు ఉండదు, పేపర్ పక్కా ఉంటుంది, చదువుతుంది కానీ. తీరా అసెట్ హెల్డ్ ఫర్ సేల్ క్రైటీరియా మీట్ అయితే ఎక్కడ వాల్యూ చేయాలమ్మా, క్యారింగ్ అమౌంట్ ఆర్ ఫేర్ వాల్యూస్ కాస్ట్ సేల్ రికవరీ ఈస్ లోయర్, డిప్రిసియేషన్ ఆపేయాలి. డిస్కంటిన్యూ ఆపరేషన్ సంబంధించి కూడా ఏంటమ్మా, ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ సపరేట్గా P&L డిస్క్లోజ్ చేయాలి. స్కోప్ చూసింది ఆల్రెడీ, ఓకే. Ind AS 106 ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఫర్ అండ్ ఎవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ మినరల్ రిసోర్సెస్. సో మినరల్ రిసోర్సెస్ మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే డిగ్ చేసి, ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి, ఎక్కడ ఉంది ఏంటి ఐడెంటిఫై చేసి, సో దాన్ని ఏం చేస్తారు, దానిపైన రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉంటారు. అది ఉందో లేదు తెలియదు నీకు, అది ఉంటేనే నీకు అది బెటర్, నీకు అది ఏంటి సార్, నీకు అది యూస్ఫుల్ అన్నట్టు, బెనిఫిట్, లేదంటే లేదు కదా, వేస్ట్ ఆఫ్ టైం. చూడండి, ఎక్స్ప్లోరేషన్ అండ్ ఎవాల్యుయేషన్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆర్ ఇన్కర్డ్ బై అన్ ఎంటిటీ ఇన్ కనెక్షన్ విత్ ద ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఫర్ అండ్ ఎవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ మినరల్ రిసోర్సెస్ బిఫోర్ ద టెక్నికల్ ఫీజిబిలిటీ అండ్ కమర్షియల్ వైబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ మినరల్ రిసోర్సెస్ ఆర్ డెమాన్స్ట్రబుల్. అప్పటి వరకు ఏంటంట అంటే టెక్నికల్ ఫీజిబిలిటీ, కమర్షియల్ ఫీజిబిలిటీ, దానికంటే ముందు మీరు ఏదైతే ఎవాల్యుయేషన్ చేస్తారో, ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారో దానిపైన, సో అది మాత్రమే మాట్లాడుతున్నాడు వీడు, దాని గురించి మాత్రమే మాట్లాడుతున్నాడు, ఆ ఎక్స్పెండిచర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. దాన్ని మనం జనరల్గా ఏమంటాం, మనం చెప్పండి అమ్మా, రీసెర్చ్కి ముందు రీసెర్చ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటాం కదా జనరల్గా. సరే, అది ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్లో మీకు ఆల్రెడీ వచ్చింది, ఓకేనా. సరే, ఆబ్జెక్ట్స్ చూడమ్మా. ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ Ind AS is to specify the financial reporting అమ్మా. దీని ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ ఎలా చేయాలనేది క్వశ్చన్ మార్క్, ఫస్ట్ పాయింట్. నెక్స్ట్, ఎంటిటీ షall apply this Ind AS to exploration and evaluation expenditure that it incurs. అది ఎంత ఇన్కర్ అవుతుంది, దానికి సంబంధించి ఎక్స్పెన్సెస్, సో దానికి అప్లై అవుతుంది. డస్ నాట్ అడ్రస్ అదర్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ బై ఎంటిటీస్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ ద ఎక్స్ప్లోరేషన్ అండ్ ఎవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ మినరల్ రిసోర్సెస్. సరే, అకౌంటింగ్ గురించి అసలు ఏం మాట్లాడలేదు కానీ ఎక్స్పెండిచర్ గురించి మాత్రమే మాట్లాడుతుంది.
అంతే. 106 అంతే 4 మార్క్స్. ఆబ్జెక్టివ్ స్కోప్ 1 మార్క్ ఒకటి, 2 పాయింట్స్ ఒకటి అంతే. హెడ్డింగ్ ఒకటి సరిపోద్ది. 4 మార్క్స్కి మోర్ దాన్ ఎనఫ్ సరిపోద్ది, కంగారు పడొద్దు. వాయిస్ క్లారిటీ ఉంది అని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నా. ఏమైనా ఫాస్ట్ అయితే చెప్పండి. ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇండియాస్ 111 జాయింట్ అరేంజ్మెంట్స్. జాయింట్ అరేంజ్మెంట్స్ సింపుల్. ది స్టాండర్డ్ ప్రిస్క్రైబ్ ద అకౌంటింగ్ ఫర్ జాయింట్ అరేంజ్మెంట్. సో జాయింట్ అరేంజ్మెంట్ సంబంధించి ఎలా అకౌంట్ చేయాలి. జాయింట్ అరేంజ్మెంట్ అంటే ఏంటి అసలు? 2 ఆర్ మోర్ పార్టీస్ హ్యావ్ అ జాయింట్ కంట్రోల్ ఉంటే అప్పుడు దాన్ని జాయింట్ అరేంజ్మెంట్స్ అంటారు. అంతే కదా, జాయింట్ అంటే ఇద్దరు కదా. సరే ఇద్దరని కదా, ఇద్దరు అంతకంటే ఎక్కువ, 2 ఆర్ మోర్. జాయింట్ అవ్వాలంటే ఇద్దరు పక్కా ఉండాలి కదమ్మా జాయిన్ అవ్వాలంటే. ఓకేనా. నెక్స్ట్, ద పర్పస్ ఆఫ్ ద జాయింట్ అరేంజ్మెంట్ మైట్ షేర్ కాస్ట్ ఆర్ మైట్ బి మోటివేటెడ్ బై ప్రాఫిట్. అంటే మా పర్పస్ ఏంటంటే కాస్ట్ని షేర్ చేసుకోవాలి అండ్ మోటివేటెడ్ బై ప్రాఫిట్. ఓకేనా. Objective simple. The objective is to establish the principles for financial reporting by entities that have interest in arrangements that are controlled jointly. That is known as inter joint arrangements. సో ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే సింపుల్గా దానికి సంబంధించి ఫినాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ ఎలా చేయాలి, దాని ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటి. ఓకేనా. జాయింట్లీగా కంట్రోల్ ఉంటే ఎలా అకౌంట్ చేయాలి. సో దాని గురించి మాట్లాడుతుంది. ఓకేనా. సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆబ్జెక్టివ్ 1 పాయింట్ రాయండి సరిపోద్ది. సో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కూడా అడుగుతున్నాడు ఈ మధ్య. 2 పాయింట్స్ అమ్మ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఏం సార్ అది? పార్టీస్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి కాంట్రాక్చువల్గా వాళ్ళు కట్టుబడి ఉండాలి. సో బౌండ్ బై కాంట్రాక్చువల్ అరేంజ్మెంట్. నెక్స్ట్, ద కాంట్రాక్చువల్ అరేంజ్మెంట్ గివ్స్ 2 ఆర్ మోర్ దోస్ పార్టీస్ జాయింట్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ద అరేంజ్మెంట్. సో కాంట్రాక్చువల్ అరేంజ్మెంట్ ఏమిస్తుందంటమ్మా? 2 ఆర్ మోర్ పార్టీస్ కంట జాయింట్ కంట్రోల్ ఉందంట. ఓకేనా. 2 ఆర్ మోర్ పార్టీస్ హ్యావ్ అ జాయింట్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ద arrangement. So that is known as simply characteristics of joint arrangement. సో 2 క్యారెక్టరిస్టిక్స్ సార్. ఒకటి ఏంటమ్మా? పార్టీస్ బౌండ్ అయి ఉండాలి. ఇంకోటి వాళ్ళు కాంట్రాక్చువల్ అరేంజ్మెంట్ ఏమిస్తుందంటే గివ్స్ ఇట్ 2 ఆర్ మోర్ దోస్ పార్టీస్ హ్యావ్ జాయింట్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ద అరేంజ్మెంట్. ఈ కంట్రోల్ ఉండాలమ్మా, పార్టిసిపేషన్ జాయింట్ కంట్రోల్ అంతే. చాలా. సో జాయింట్ కంట్రోల్ అంటే ఏంటి, జాయింట్ అరేంజ్మెంట్స్ టైప్స్ ఏంటో చూస్తే స్టాండర్డ్ అయిపోయినట్టు. సో జాయింట్ కంట్రోల్ అంటే ఏంటి సింపుల్గా? ఇట్ ఈస్ కాంట్రాక్చువల్లీ అగ్రీడ్ షేరింగ్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ అన్ అరేంజ్మెంట్ విచ్ ఎగ్జిస్ట్ ఓన్లీ వెన్ డెసిషన్స్ అబౌట్ ద రిలవెంట్ యాక్టివిటీస్ రిక్వైర్ ద యునానిమస్ కన్సెంట్ అమ్మ. ఎవరైతే కంట్రోల్ని షేర్ చేసుకుంటున్నారో పార్టీస్ వాళ్ళకి మధ్య ఏం రావాలంట? యునానిమస్గా రావాలంట కన్సెంట్ అండి. ఓకే, ఎలా రావాలంట? యునానిమస్గా రావాలి. సో ఇద్దరు డిస్కస్ చేసుకుని లేదా ముగ్గురు డిస్కస్ చేసుకొని ఒక మాట మీద రావాలి. అది మెయిన్గా పాయింట్ అనమాట. ఇట్ ఇస్ ద కాంట్రాక్చువల్లీ అగ్రీడ్ షేరింగ్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ అన్ అరేంజ్మెంట్. ఏం షేరింగ్ అంటమ్మా? కంట్రోల్ విచ్ ఎగ్జిస్ట్ ఓన్లీ వెన్ డెసిషన్స్ అబౌట్ ద రిలవెంట్ యాక్టివిటీస్ రిక్వైర్స్. సో రిలవెంట్ యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో దానికి సంబంధించి డెసిషన్కి ఏం కావాలంట? యునానిమస్ కన్సెంట్ కావాలంట. సో అప్పుడు మాత్రం దాన్ని ఏమనొచ్చు మనం? జాయింట్ కంట్రోల్. ఓకేనా. అట్లీస్ట్ ఆల్ ద పార్టీస్ మస్ట్ హ్యావ్ షేర్ కంట్రోల్. కనీసం ఇద్దరైనా కంట్రోల్ అనేది మినిమం ఇన్సర్ షేర్ చేసుకోవాలి. టైప్స్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్: జాయింట్ ఆపరేషన్స్, జాయింట్ వెంచర్. సింపుల్ సార్. జాయింట్ ఆపరేషన్స్ అంటే నాట్ స్ట్రక్చర్డ్ త్రూ సపరేట్ వెహికల్. సపరేట్ స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్ అనేది ఏమి ఉండదు, బట్ ఇదేమో స్ట్రక్చర్డ్ త్రూ సపరేట్ వెహికల్. సో జాయింట్ వెంచర్కి నేను సిఎఫ్ఎస్లో చెప్పా, ఇండేస్ 28 అప్లై అవుతుందండి. ఇండేస్ 28 అప్లై అవుతుంది. ఏం సార్ అది? ఈక్విటీ మెథడ్ గుర్తుందా? ఈక్విటీ మెథడ్. జాయింట్ వెంచర్ అన్న ఏదైనా సేమ్ ఉంటుంది కానీ బట్ ఇదేమో స్ట్రక్చర్డ్ త్రూ సపరేట్ వెహికల్, ఇదేమో నాట్ స్ట్రక్చర్డ్ త్రూ సపరేట్ వెహికల్. ఏది? జాయింట్ ఆపరేషన్స్.
సరే చూడమ్మా, జాయింట్ ఆపరేషన్స్ అన్ని చూసాం కదా. ఇందులో ఉన్న పార్టీస్ ఏమంటారమ్మా, జాయింట్ ఆపరేటర్స్ అంటారు. ఏమంటారు? జాయింట్ ఆపరేటర్స్. అదే జాయింట్ వెంచర్లో ఉన్న పార్టీస్ని కో వెంచరర్స్ అంటారు. ఏమంటారండి? జాయింట్ వెంచర్, సారీ ఏంటది, జాయింట్ వెంచరర్స్ లేదా కో వెంచరర్స్ అని కూడా అనొచ్చు. అదేనా నెట్ సెట్స్ ఆఫ్ ద అరేంజ్మెంటే, ఇదేనా నెట్ సెట్స్ ఆఫ్ ద అరేంజ్మెంటే, సింపుల్. చూడండి ఇక్కడ చూడండి, దట్ హ్యావ్ జాయింట్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ద అరేంజ్మెంట్ హ్యావ్ రైట్స్ టు ద అసెట్స్ అండ్ ఆబ్లిగేషన్స్ ఫర్ ద లైబిలిటీస్. ఇక్కడ ఏమన్నాడు? రైట్ టు ద నెట్ అసెట్స్ ఆఫ్ ద అరేంజ్మెంట్. అంతే, ఏదైనా ఒకటే, నథింగ్ బట్. అక్కడ రెండు separate గా చెప్పాడు, ఇక్కడ సింగిల్ గా చెప్పాడు. కాకపోతే నాట్ స్ట్రక్చర్ త్రూ సపరేట్ వెహికల్, ఇదేమో స్ట్రక్చర్ త్రూ సపరేట్ వెహికల్. లాస్ట్ స్టాండర్డ్ సార్, 100 సిరీస్ లో లాస్ట్ స్టాండర్డ్. వీ హ్యావ్ జస్ట్ 31 minutes. దీంతో 35 minutes వస్తుంది అంతే. 35 minutes కనుక మీరు స్పెండ్ చేస్తే మీ చేతిలో ఒక 12 మార్క్స్ ఉన్నట్టు. 12 మార్క్స్ ఉన్నట్టు. ఓన్లీ ఇండియస్ నుంచి వస్తాయి క్వశ్చన్స్, 100 సిరీస్. ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద స్టాండ్ ఏంటమ్మా? డిస్క్లోజర్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ అదర్ ఎంటిటీస్. అదర్ ఎంటిటీస్లో నీకు ఏమైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే, ఏమన్నా షేర్ హోల్డింగ్ లైక్ అట్లా ఉంటే ఏం సార్ అంటే డిస్క్లోజ్ చేయాలి, యాజ్ పర్ ఇండియస్ 112. సో ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ద స్టాండ్ ఏంటంటే డిస్క్లోజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ ఎనేబుల్ యూజర్స్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. ఏం ఎవాల్యుయేట్ చేయాలంటమ్మా? నేచర్ ఆఫ్ రిస్క్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఇట్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ అదర్ ఎంటిటీస్ ఇన్ అదర్ ఎంటిటీస్. అంటే ఏం లేదు, అదర్ ఎంటిటీస్లో నీకు ఏమైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే, అది షేర్స్ ఫామ్లో అవ్వచ్చు, ఎలా అయినా అవ్వచ్చు. సో అప్పుడు అప్లై అవుద్దంటే డిస్క్లోజ్ చేయాలంటే జస్ట్. అండ్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ దోస్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ క్యాష్ ఫ్లోస్. సో ఫైనాన్షియల్ పర్ఫార్మెన్స్, పిఎన్ఎల్లో కానీ, బ్యాలెన్స్ షీట్లో కానీ, క్యాష్ ఫ్లోస్లో కానీ ఏమైనా ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయో లేదో కూడా మనం మాట్లాడాలి ఈ స్టాండర్డ్. ఓకేనా? స్కోప్ తెలిసిందే కదా ఏంటమ్మా? సబ్సిడరీస్, జాయింట్ అరేంజ్మెంట్స్, అసోసియేట్స్, అన్కన్సాలిడేటెడ్ స్ట్రక్చర్డ్ ఎంటిటీస్ ఎట్సెట్రా. సో వీళ్ళకి స్టాండర్డ్ అనేది అప్లై అవ్వదు. సో నెక్స్ట్, ది స్టాండర్డ్ డస్ నాట్ అప్లై టు, ఎవరికి అప్లై అవుద్దంట? చూడండి, పైన ఏమో ఎవరికి అప్లై అవుద్దో చెప్పాడు, ఇక్కడ ఎవరికి అప్లై అవుతుంది. ఎవరికంటే మా పోస్ట్ ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ప్లాన్స్ ఆర్ అదర్ లాంగ్ టర్మ్ ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ప్లాన్స్. లేదు, నీకు వేరే కంపెనీలో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, అలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అది అసోసియేట్ అయినా సబ్సిడీ అయినా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాం మనం? ఇండియాస్ 32 కానీ, లేదంటే ఈక్విటీ మెథడ్ కానీ, సో వీటిలోకి వెళ్ళిపోతాం కదా మనం, అవునా కదా? సో కాబట్టి ఇక్కడ కవర్ అవ్వవు అని చెప్పేసి అంటున్నారు. అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ అదర్ ఏంటి దట్ ఈస్ అకౌంటెడ్ ఫర్ అకార్డింగ్స్ విత్ 109 ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. యాజ్ పర్ 109 ఏంటి సార్ అంటే దాని ప్రకారం ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ రికార్డ్ చేయాలి. సో కాబట్టి స్టాండర్డ్ అనేది అప్లై అవ్వదు అని చెప్తున్నాడు అంతే. ఇంపార్టెంట్ సార్, ఇది వచ్చింది 2 times. చూడండి, 1 minute టైం ఇస్తుంది, చూడండి. ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటమ్మా? టు డిస్క్లోజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎనేబుల్ యూజర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ టు ఎవాల్యుయేట్ ఏంటంటే నేచర్ అండ్ రిస్క్ అసోసియేటెడ్ విత్. సో ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ నీకు ఉంది, దానివల్ల రిస్క్ ఏమైనా అసోసియేట్ అయి ఉందా? సో ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి, ఫైనాన్షియల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటి, అండ్ క్యాష్ ఫ్లో ఎఫెక్ట్ ఏంటో కూడా చెప్పాలి ఆ ఇంట్రెస్ట్ వల్ల. స్కోప్ చూసాం, బేసిక్ పాయింట్స్. నాట్ అప్లై అంటే పోస్ట్ ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ప్లాన్స్ ఒకటి, హెల్డ్ అండ్ ఇన్వెంటరీ అండ్ హెల్డ్ బై ఎంటిటీ దట్ పార్టిసిపేట్స్ బట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ జాయింట్ కంట్రోల్. అమ్మ, జాయింట్ కంట్రోల్ అనేది ఏమి ఉండకూడదు ఇక్కడ, జాయింట్ కంట్రోల్ అనేది ఏమీ ఉండకూడదు. నెక్స్ట్, ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ అదర్ ఎంటిటీ అసోసియేటెడ్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ఇండియాస్ 109 ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. సో చెప్పాను కదా సింపుల్గా, వేరే ఎంటిటీలో నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఇండియాస్ 109 కూడా అప్లై అవుతుంది. సో కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో. సో ఆ పాయింట్ కూడా వాడు ముందే చెప్పేశాడు. సో ఈ మధ్య నాన్ అప్లికేబిలిటీ నుంచి వచ్చింది మన రీసెంట్గా 4 మార్క్స్. సో చూసుకోవాలి, మీరు ప్రతి పాయింట్ చూసుకోవాలి. నాన్ అప్లికేబిలిటీ అడిగారని చెప్పేసి అది ఒకటే రాయడం కాదు, దాని యొక్క డెఫినేషన్, ఆబ్జెక్ట్ ఏదో ఒకటి రాయండి, అది ఒకటే రాయమాకండి. ఓకేనా? క్లియరా? సో ఇది 100 సిరీస్ ప్లానెట్స్. క్లియరా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో రిమైనింగ్ చూద్దాం.